Hi friends, welcome to my channel. Let's talk. Hi friends, welcome to my channel. And today మనం కొంచెం దూరం వెళ్తున్నాను నేను నాకు వేరే చోటకి కొంచెం డ్యూటీ పడింది. సో ఐ హావ్ టు గో దేర్. కెమెరా చాలా డౌన్కి కనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే కనుక నేను తీసుకున్నది నార్మల్ మౌంట్, జే మౌంట్ కాదనమాట. జే మౌంట్ కాకపోవడం వల్ల చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఎందుకంటే వెనెవర్ ఐఎమ్ రికార్డింగ్ అది మ్యాక్సిమమ్ హాఫ్ ఆఫ్ ది రికార్డింగ్ ఏరియా వచ్చి నాకు ఇదే కవర్ అయిపోతుంది. ఫుల్ రికార్డింగ్ అయితే రావట్లేదు. ఫుల్ రికార్డింగ్ కోసం నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆల్రెడీ నేను జే మౌంట్ అయితే ఆర్డర్ పెట్టాను. అండ్ ఇదంతా ట్రై మోడ్ వీడియో రికార్డింగ్ కాబట్టి మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాను, ట్రై చూపించడానికి. అనుకుంటాను. చాలా సింపుల్గా అనిపిస్తుంది కదా నేను చూపించిన టైం లాప్స్ వీడియో, చాలా సింపుల్గా అనిపిస్తుంది. కాకపోతే ఏంటంటే దట్స్ అరౌండ్ 25 kilometers ఆఫ్ జర్నీ ఇన్ 1.32 minutes. గుజరాత్ స్టేట్ అనేది వైట్ రెవల్యూషన్కి చాలా పెట్టింది పేరు అనమాట. వైట్ రెవల్యూషన్ అంటే పాలు మరియు పాల పదార్థాలు. ఇక్కడ అమూల్ అనేది ఇక్కడ బాగా బిగ్గెస్ట్ చైన్. చిన్న రైతుల దగ్గర నుంచి అందరూ కూడా పాడి పశువులు పెంచుకునేలాగా ప్రోత్సహించి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పాలు తీసుకొని దాని నుంచి బట్టర్, పన్నీరు అన్నీ, నెయ్యి, వెన్న అన్నీ తీసి మనకి సప్లై చేస్తారన్నమాట. అండ్ గుజరాత్ స్టేట్లో ది స్ట్రాంగెస్ట్ ఏమైనా ఉన్నదంటే అది ఓన్లీ పాలు మరియు పాల పదార్థాలకు సంబంధించిన రైతులు. వాళ్ళదే మేజర్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా డెస్టినేషన్ అయితే రీచ్ అయిపోయాను నేను. అండ్ మీతో తర్వాత చాట్. ठीक, गाड़ी खराब हो चुका है यार. दिक्कत ये है कि गाड़ी बेचने नहीं दे रहे यहाँ पे. बाहर वाला गाड़ी है ना, कोई नहीं ले रहे यहाँ पे. तो मैं बेच के नया वाला गाड़ी लेने के सोच रहा हूँ. ये लक्ष्य नहीं रहा ఓకే, మన రైడ్ స్టార్ట్ అయింది. మళ్ళా గోయింగ్ టు హోమ్. హోలీ రోజున కూడా ఓకే బాయ్. హోలీ రోజు కూడా ఆఫీస్ ఉందిరా దేవుడా. స్కూల్స్ కూడా సెలవు ఇచ్చారు ఈరోజు, బట్ ఆఫీస్ మాత్రం సెలవు లేదు. సో తప్పదు, మనం ఏం చేస్తాం మరి. మన ఉద్యోగ ధర్మం మనం పాటించాలి. మన యూట్యూబ్లో వచ్చే ఇన్కమ్ లేదు, ఏమీ లేదు. బట్ ఇట్స్ అన్ ఇంట్రెస్ట్ అంతే. యూట్యూబ్ ఈజ్ అన్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ మీ. బట్ ఐ లైక్ దిస్ మ్యాన్. ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్. యూట్యూబ్ ఈజ్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్. ఖచ్చితంగా చెప్పగలను. చాలా విషయాలు చాలామందికి తెలియదు. యూట్యూబ్ ఉండడం వల్లే కొంతైనా సరే తెలుస్తుంది. ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ ప్లాట్ఫామ్. అది గాడిదలు తెల్ల గాడిదలు. ఏంద్రా ఇది అలా రోడ్డు మీద వదిలేస్తారు. మార్నింగ్ అయితే అసలు విపరీతంగా గాలి, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. అసలు ఎంత గాలి వేసిందంటే ఐ కాంట్ హ్యాండిల్ మై హెల్మెట్ టూ, బికాజ్ అది ఎగిరిపోతుంది. హెల్మెట్ కొంచెం లూజ్గా ఉంది, దాంతో మొత్తం ఎగిరిపోతుంది. అది విపరీతమైన గాలి అసలు. అండ్ ఈరోజు అయితే టెంపరేచర్స్ కూడా సూపర్ హైగా ఉన్నాయి. అప్కమింగ్ సమ్మర్లో ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటాయి నాకు తెలిసి.
అనుకుంటున్నాను, చూడాలి కొత్త బైక్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను, లేకపోతే 4-wheeler అన్న అట్లీస్ట్ దూరం ఇంకా ట్రావెల్ చేద్దామండి. సంథింగ్ సమ్ బ్లాగ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ మై టౌన్ ఆర్ సంథింగ్ అలా అనుకుంటున్నాను. అండ్ దిస్ బేబీ కాంట్ డూ దట్ మచ్ ఫార్. Speed breaker. I have to be very careful because these routes are very new for me, and I don't know where the speed break is or something. ఫాస్ట్గా వెళ్ళానంటే పడిపోతాను కూడా. My vehicle is making much worse sounds because the chain pocket is very low. ఆ వెహికల్లో చాలా తక్కువ ఉన్నది పెట్రోలు. ఈరోజు మార్నింగే రిజర్వ్లోకి వచ్చేసింది యాక్చువల్గా. పొగ చూస్తున్నాడు. ఆల్ దీస్ ఆర్ కోల్డ్ స్టోరేజెస్. ఎందుకంటే ఇక్కడ పండిన ఆలు అన్నీ పొటాటో అంతా కూడా తీసుకెళ్తారు అక్కడికి. కానీ పెస్టిసైడ్స్ ఎఫెక్ట్, యూ కాంట్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ దిస్ పెస్టిసైడ్ ఎఫెక్ట్. పెస్టిసైడ్స్ ఎక్కువ వాడేస్తున్నారు. ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ఇస్ ఫ్యూచర్ అంతా కూడా. ఫ్యూచర్ ఈజ్ ఫర్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ఓన్లీ, డెఫినెట్లీ. బండి పరిస్థితి ఏం బాగాలేదు, చాలా ఘోరంగా ఉంది. అర్జెంటుగా ఇప్పుడు వెళ్ళి షోరూంలో చూపించుకోకపోతే బండి అధోగతి పాలైపోతుంది. విల్ గో దేర్ అండ్ సీ. అరే ఏమైనా సర్వీస్ ఏమైనా చేస్తారేమో చూద్దాం. ఇప్పుడు సర్వీస్ ఇంజనీర్తో మాట్లాడుతున్నాను. వీడు ఏమన్నా చేస్తే బాగుంటుంది. అస్సలు కండిషన్లో లేదు, కదలట్లేదు బండి. चेन हाँ स्पॉकेट का कंप्लेंट है। हाँ क्या भैया, अभी आपका डेटा में इसमें आपको दे सकते हैं। मेरा चेन स्पॉकेट है ना। हाँ। करीबन मैं उससे 10,000 किलोमीटर में मैं गया नहीं। अहमदाबाद में TVS में करवाया मैंने। हाँ। और वहाँ पे तो नया वाला चेन और चेन स्पॉकेट भी डलवाया। कितना टाइम हुआ? 6 मंथ से नीचे ही होगा मेरे हिसाब से। मैं पर क्या है कि मैं उतना दूर भी गया नहीं। इसमें टाइम सर चेन टाइट कराना। हाँ। और इसका जो स्प्रे आता है चेन स्प्रे, हाँ, वो भी रेगुलर कराना पड़ेगा। ठीक। अभी क्या है, अभी गाड़ी का हालत क्या है? ये डालना पड़ेगा नया वाला डालना पड़ेगा। चेन स्पॉकेट डालना पड़ेगा। और इसका क्या है? वो ये पूरा रिंग लीकेज हो गया, प्लेट का हाँ प्लेट दोनों घिस गई है। हाँ प्लेट डालना पड़ेगा। और इसका ये ऑयल का क्या है? ये लीकेज तो बहुत क्या है, हो जाएगा। और कितना में हो जाएगा? बता देते एस्टिमेट। एस्टिमेशन तो बताओ ना भैया। क्या है कि अभी इसमें देखो, अभी आप बोला चेन स्पॉकेट डालना है, ठीक है। ब्रेक पैड डालना है, प्लेट डालना है। प्लेट और पेड। हाँ प्लेट, ऑयल लीकेज और बैटरी नया वाला बैटरी और डालना पड़ेगा। और आगे वाला जो ये आगे का पेड तो चलेगा, ठीक तो अच्छा है, बढ़िया ठीक है। और हाँ और आपको क्या करना, और तो आपको कुछ दिक्कत है? मैंने जो दिक्कत थी वो बता दिया। बेरिंग चेंज करना बस। फिर आपको कुछ लगे तो हमको आप बोल सकते हो। हाँ थोड़ा मेरे को एस्टिमेशन तो बताओ भैया, बहुत सारा खर्चा है इसमें, इसलिए।
अमन इनको एस्टिमेट दे दे దీన్ని కనుక మనం ఈ బైక్ని కనుక బాగు చేయించాలంటే దగ్గర ఇట్ విల్ టేక్ నియర్లీ 10 to 12,000 రైట్ నౌ, అండ్ ఐ ఆల్రెడీ స్పెండ్ అరౌండ్ 10,000 ఆన్ దిస్ వన్. సో టోటల్గా నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ బండి మీద నేను స్పెండ్ చేసింది దగ్గర 20,000 రూపాయలు, 20,000 రూపీస్. ఇప్పుడు 20,000 పెట్టి ఈ బండి బాగు చేయించుకోవాలా లేకపోతే కొత్త బండి తీసుకోవాలా అని డైలమాలో బడ్జెట్ సహకరించట్లేదు, ఏదంటే కొత్త బండే తీసుకుంది. అమ్మేస్తే 20,000 వస్తుందంట, సర్వీస్ చేస్తే 12,000 ఖర్చు అవుతుందంట. ఏందిరా ఇది అసలు, సర్వీస్ చేస్తే 12,000, అమ్మితే 20,000. ఐఎమ్ టోటలీ పిస్డ్ ఆఫ్. షోరూమ్ నుంచి ఇంటికి వచ్చేటప్పటికైతే ఈవినింగ్ 6:30 అయిపోయింది. అండ్ నాకైతే నిజంగా షాక్ తగిలింది. వాడి దగ్గర నుంచి నేను ఎస్టిమేషన్ స్లిప్ తీసుకున్నాను. వాడైతే ప్రతి దానికి చాలా ఓవర్ ప్రైస్ చూపించాడు. అట్ ది సేమ్ టైం ఏంటంటే వాడికి క్యాష్ మాత్రమే తీసుకుంటాడంట, కార్డ్ తీసుకుంటాడ, క్యాష్ అండ్ క్యారీ. చాలా కష్టం. ఇట్లాగైతే క్యాష్ అండ్ క్యారీ అయితే కనుక ఇట్స్ అరౌండ్, వాడు చెప్పిన బిల్ ప్రకారం అయితే ఇట్స్ అరౌండ్ 12,000 రూపీస్. నేను వాడిని అడిగాను, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సెల్ దిస్ బైక్ రైట్ నౌ హౌ మచ్ ఇట్ విల్ బి కాస్ట్. వాడు అన్నాడు ఇట్స్ అరౌండ్ 20,000 to 25,000 అప్రాక్సిమేట్లీ యూ విల్ గెట్ ఈవెన్ దో అని చెప్పాడు. సో బట్ నాకు అనిపించింది 20,000 to 25,000 వచ్చే బండికి ఇప్పుడు 12,000 పెట్టి రిపేర్ చేయించడం అవసరం అనిపించింది. బట్ ఐ నీడ్ టు మేక్ ఎ డిసిషన్ అబౌట్ దిస్. అండ్ చూద్దాం ఫ్యూచర్లో ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటో మనకు కూడా తెలియదు. హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో. ఇక్కడ వరకు చూసింటే కనుక డోంట్ ఫర్గెట్ టు గివ్ మీ ఎ థమ్స్ అప్, and also don't forget to like, share and subscribe to my channel, and catch you in the next video. Peace.